Ghana ne America man Asia ene na womafa adwene de afa amamye ni ho eso bi ananka America man ede to Ghana for so a wompese yifiri ho no ho nkomo bi ene omadie ene ye de be kire amanse na busafo pachi number 1 ene number 2 nyina ho ne wo ade so de atodwa achem se nyankopan nim nie mfuturo mini wo mu o yade a wo mu nya epedifo meboa wo mo yade mu nkire mu ebrem ajamaso butu pa na ni nyina ne se wa manfo ya wonomo ehonomo e de ato Prophet Francis Kwaten ya woda House of Power Ministry International no se wo mu hia chawpe mu oduro efri ne hodade na asie na yebeko mo hu se ka bia ba ye frɛ no Toyota Vozi ya sa Vozi se wonama eno na ekoba saa hwi National Road Safety Authority for the ababetu ya se omo ye nhwemu de afa saa ka ne ho de long journey ene ho ne manema bibi ho nanka esia no esi bonkum ne etu abesi nifa ne ho krone ba no ede no beka afa ho ene adrobafo a wonum so okumasiko pemu dodo no ade atodwa achim se traffic light adodo no a enya adwuma ebi so abubu agu ebi kura de bi si wokura ede wo haw ne nkwanhia pi eba emia benea yede mu nkiremu ebrem na ashankafo binom ya womo ewo numere so ewo Amansia Central bensimu asantemantemu ha ene womde atodwa se womo akwan enye egu womo aware ese wo munwuma yebeko amahodo so ensemu Uganda man no ekina womoto womaba na omampani oho Yuri Museveni wodi kan de abeto wiase eho yema internet ene bibia data bia nya adwuma ekina yeto aba no enka oma no so ho a afedo say international observers a ene civil society organizations amboso mbahwe abato no so no mo piensi ho mo pia ma mahwe abato bia so wo ma betima to ma de mo me monitor hwe sene wawie ekina de susu asane be break keke ezo bibia do ba monitor wawie papa Africa ene ye kwa Gaza mpapre so abemu abi ye frɛ no Omar Halawa wadi mfinhia edumiensa wo se ebe abosume miensa ne nan baako Israel for atoto pa ya ma ate ne nan baako no ndo ogide so bako heaven no ne nan de edika heaven o chiro bako akoto nan no ho ensema na mo kana sa ne nan ate nti no se ne nan ate no edika heaven wonu amusu bako heaven ti ne nan ko to be pepe na rawusem bi ese e wo Thailand man emu cranes ye mfidie akese ye omde ye construction yi bi ye se atia behwe keteke so edab so enipa pi atwa nananom nsiedo ensam no ebika yenum ho nkyeremu no abusafo nche ye beto aso ne de abramo ye de aseda ebema aboafo moboa ye bresem so ye do modwa tode ye betudwa ye ne anwumre ye no mode ahia eye me odiefo nana sabre penaman nana penkra hene chiame menimenu aba nana ya yeboa ena mosomfo akonoba opokunya akon abusafo ensam no enie Ghana soafo ye hwe amahodo nkita hodie hu nsam so wo mutu anamosron ko babi na ebra agu so no ena ora feles kwati ofosu ya ono ena woye pania omampani ne nsam e babo ntinya oda no communications no woye in charge ewo government mu ode abetu dwa say wo mo egu so toto niam na de abeto mo proso ne se mubaka ya na se beto dwa se nipa bi atwere krata petition se ura kisi ajaben office of the special prosecutor yempam no ana abato adwuma kuo no tetere ni ma meje mensa yempam no na ba de kire mienu yempam wo nka ho na ura feles kwa chofo se womu toto mo niam wo mpegi wo mutia na petition na ekura enipa du no mo de abase mo nsom na monye sa eno magye na mogi ya no abane ntimi nye bibia sesi ya nti wonde ode ama ye Justice Paul Bafoboni Chief Justice se onye na onhwemu ansa na ono advice o mampani se omunyina so na omode ba na se yempam abato adwuma ko no panipa ne na bade kire mienu ene kesi ajabe no se eto asomu dia na abusafo watini ama ye hu na womoto anamo no yentie nsema papa e kan ebra na aban dwumadi a wato din government accountability series no what it intim so no about the status of some petitions, specifically the one relating to the special prosecutor
and the electoral commissioner and her 2 deputies. Let me indicate that unlike the petition against the Chief Justice, the President's mandate in respect of the petitions against the OSP and the electoral commissioner and her 2 deputies ends with conveying the petitions to the appropriate quarter, which in this instance is the Chief Justice. That was done a couple of weeks ago. I think I announced same. A total of 10 petitions were received from various individuals and groups, 7 of them against the electoral commissioner and her 2 deputies, and 3 against the OSP, all of which have been sent to the Chief Justice. So the President has no role again in that, and in that regard, we cannot speak to it. I, as the President's spokesperson, cannot speak to it because I honestly do not know where things are. The Chief Justice's outfit will be in a good position to, maybe you may want to send inquiries to the Judicial Secretary for an update. The President will once again be called upon to act in that regard when the Chief Justice is done with determining prima facie whether there is a basis for it. When that happens, the Chief Justice will then set up a committee. In the case of the OSP, there are specific timelines that need to be met, but I don't think that similar timelines exist. Eti wei eyewra Felix kwachi ofosu wa manso ha wasato aso biem se anokwasam ohwe abandada no omano mo ye adwuma wa amampani na tena ye from se presidential staffers na no bebrebe no ho ene ka na ye bo no na nya agoro nanso ababwe baaye no watisu se hwi ama sika yetua no eye ketewa bi wose wo hihia wo bia wo ye huntahunu bia wo hwe wiem hunu ewiem de ebekọ bia na wotimaka eye filifili ye gene se obi ahu bi clear. When you come to the presidency, in addition to the 125 ministers that we had under President Akufo-Addo at some point, there was a time when they had up to 361 staff. And I'm not talking presidential staffers. The staff of the office of the president, that is the political staff, are grouped into 2 or 3. There are presidential staffers. I heard somebody say that presidential staffers acted as deputy ministers. No, they are not. In terms of entitlements, they are equivalent to ministers, presidential staffers. So when you hear somebody referred to as a presidential staffer, in terms of entitlements, they don't function as ministers, but in terms of what they earn and their package that goes with their office, they are equivalent to ministers. Presidential aides are equivalent to deputy ministers in terms of their service conditions. And then there are political staff who are staff of these staffers and presidential. For instance, if you go to the president's office, there's the president himself. There is the chief of staff. There's a secretary to the president. There's a legal counsel. And then there are other senior advisors. These advisors don't work alone. They also have staff that they work with. So if you put all of that together, there was a point that we had about 361 under President Akufo-Addo. I think about 41 staffers or so, who by virtue of that position would be entitled to the conditions of service of ministers and deputy ministers. So the 125 Land Cruisers would come with another 40 Land Cruisers and 40 saloon cars, 40 bungalows, or 40 sets of payments of rent allowance, 40 sets of payment of fuel for every week, and then all the other conditions that they are attached. So you do not really need a soothsayer to tell you how colossal the cost to government was to have that number of people. The fact and reality now is that we have fewer people in government now than we did under the previous administration. So significant savings have been made that cannot be disputed. Ania yeti ye ura Felix kwachi ofosu ono ena omanpanini nsema ba bonte nyina afa ne nkra to ho oda no ene government accountability series no ase no de we kotodwa. Operations manager Emma Akonta Mining Company Limited ura Andrew they say kwadwo owusu bempa wokoda police for ba prechi kakra ne nyame ayadom they say they hunu esoro wanya bail na bail no de ma no 10 million Ghana cedis and sureties miensa 10 billion on us out ba yene esika dada no mu a 100 billion old Ghana cedis na esika bubu anwa no na no na emranim ne awogina ma otwitwa ade age no owura Andrew Kwadwo vote ode atodwa achim se nyame anim nie
enema wom dia ye ne client pa ura kwadwo su bempa nani enye ho nani so ansa anye ho wo se amanfo bi di tujate papa yi ya chi ura wuntumi no wadwane akwahe oso no ate se nkrofo kan sa no no adekoma posifo se me dwane akwahe me amenie na posifo eso no mu na nkoto adaba prachi na chese wom de no ba court kura no handcuff sa guninsa chese wom de ne ba asese be wakoya dikes bokro no bi adiawu bi osi da bi kom de na fa so no nani anye ho kra yentie lawyer Andrew Kojo Votia Mubon Kwedu Nyinsa said he was illegally mining at a Nimri forest. Now, second one were fairly trees. Then the third one almost dying. A forest no more. And you couldn't name Nyinsa. No more born. Nina also Odibim. So Odibim now me apply for bail. A man say ni din o social media charge bi o say yesi Kojo Osubempa is at large nti so framing so assemble on social media nti me dey police headquarters now last 3 weeks na ye money bail nti ye money bail say we report on a Friday but now on Tiapo nti your hospital for G medical report by nti Obai na almost say time your man say report to almost aching federal money bill or PA almost aching and then I was say yeah black court into the back quarter 6 hours now interrogating some of my bill the same day me and the police headquarters and the lot of buy obi anchi no all man time say report the man bill you know or report once almost one another time say report but one time report and the whole bufu buy until time Sunday we are on the 12th, that's Monday. There's somebody reporting. You better put my police phone now. Order the buyer say, engine to know if I'm cocoa. Until reporter one report, you go to Yarenti. Yeah, Sanchin. Okay, we are lawyer Andrew Kojo Votia and on Nanwachi and lawyer and the appeal. Once soon, Edia J. Yura Bernard and Chibus Yakuchema wound to me. Also, Edia Tuja, church him so. Ojide se nyame yado abaso mienu mu na chairman Ntwubu Asiako obesa akogina temu adwa no ojide mapase nhye ampanifo digu akwamu no wande ojide se nema be fine yenteloya and the Apiakubi case management today. Unfortunately, the Attorney General served as fresh process today. Because of that, we have to go and look at it and see what responses we may have to bring if necessary. For that reason, court is adjourned to the 17th of February for us to come and do case management and also discuss the schedule for accused management plan, case management plan. So we'll come for case management and also the plan into the case as to how and when we'll commence and finish. And so we realized today the FIFA case person also. There are two different criminal cases. Okay. One in court 4 was done yesterday. This one was in court 1, criminal court. So this is in respect of Numeri Forest. The other one was in respect of Samambo. So they are not the same. Two cases. One. We are lawyer and the Apiakubi and Yatinin Kane. Na oko takrade haba one mo bambo ensempanyini pa ya wada no a we security manager e wo honom eye naval captain Michael Duvo wadi atu dwase anamo a wo mutu ye nam so ema enubone ready bi ya mrantie wo mo no mo a wo mteta da ho na bi gina kwan mu kura no wo mo da no enkrofo akra na nka wo mo de ba o my Ghana mu a wo mo sakan no ni nyina ye bambo ho nsam a wo mayire mu ewo man port ahodo mu ene ka ho bi ema wo mutumi tu sa na mo no a wo mo eche containers mienu ya sa containers mienu no say red ne wom okeka bomu a 25 million enuro no nko a eno no na wo mo nsakan bronya bosomeda na toso aduasa no emu na ensem we nyina ode tu dwa na ejina anamon a Ghana custom officials a wo mo Takrade port wo mo etuye
ebra wono mo ehu saa containers mienu yese na eye fan ene ya hyehyɛ wom nanso so asɛ de ne yesi aya no nya hwe wo maso kakra enom ye o madwen se wo mo be satisati me no ene ma ekowi achi wo hu se eye red ena ewomuo na wei no ama wo mo se enida ho sonko ene wo mo de ye adwuma pa na papa yi woni yesem choni ya wosi anemo ewo atwemantam emu na na fin ena atwenkomo ene wo se wo mo ye duom betimi bia sa de be ya ye port ahodo no bambon sembe koyie na wo mo a wo mo ye adwuma wo ho no enkoba se how bia ebeba yenti. All the security agencies, being National Security, National Investigative Bureau, DPH Security, Customs, and Narcotics Control Commission reps at the ATSL terminal were called to examine the container. It revealed that assorted medicines, that was what was disclosed to us at the examination. So, Customs boss, sector commander came himself, led the team. They inspected the container and impounded and resorted to it that there further checks need to be conducted on the containers. It all boils up to the port vigilance to curb illicit trade through the ports, i.e. bringing of customs good, revenue loss to the states, which the port is very alert. And with the big push and the drive of the port to bring in more goods. We want to make the port safe for people to be able to do business here seamlessly without any challenge. Hence, the vigilance of the team to be able to identify that, which will be a very great loss to the state, but they were able to plug that. Captain Michael Duval ena ye kokoshe ni sesi no oko takrade haba ono ena ye security manager ewo ho ne nsam no achi Western and Central Customs Sector Commander Assistant Commissioner Walter Blankson wono ena inspection no wodi animu ehwe containers ni nyina wono so ne yesem choni na nafe na kasa amwa chirem ekwane a wo mo efa so search container nim nanam so ema wo mu hu niam a ewom no wonam so de kokobonsam oba ese wo bi o wa adwene bi se wodi nu bone e ba be piem wo ye port awodo wanyina yie pa sanse wo mo so wo mani abre se wo betu wo mo so sa. When the examination officer went to the container and opened it, but before then he went for the scan report. Each container is scanned before it gets to the terminal, so they went for the scan report, and then they saw or realized that the images on the paper for that particular container, the first one was, there are two different kind of images, which indicates that the items that the person has declared, which all of them he declared ceiling fans, which means that the second ones were not ceiling fans. So they asked the agent, what is the second images that we are seeing? And then the customs house agent said that they are all ceiling fans, but the second part, they are the accessories of the ceiling fan. So the officers requested that they, after unstuffing, they will see parts of the second part which were given irregular or non-aligned images to see if really, to ascertain whether they are really ceiling fans. So that first part of the container was unstuffed, and when it was unstuffed, when it got to about 20-footer, the middle part, because the container is a 40-footer container, then it got to the middle part, they saw a differently packed carton, and so they requested to have a look at what is in it. Any Central Customs Sector Commander, Assistant Commissioner Walter Blankson, and Yokosheni. Omai yenso for ya ohwe omai ni amahodo nkita hodi onsem so Honorable Samuel Kujeto Ablakwa ene American man no omasi nam a wo hwe akire acting US ambassador Rev Lawson womasia edi nkomo we refer say bilateral relations nkita hodi a fa amamienu ho a ebeboa bebre no wiye no na Honorable Samuel Kujeto Ablakwa abetin nkomo no kakra ede akire Lawson TV ene Lawson FM am yehunu ne efrimu ba ya nkasa wo se omo nkomo no de di kan no
US ene Ghana ya yonkofa no ebio omohwe key areas bi te say said ye emre bi America mano dede ye son atoto visa GSO no visa sanctions no omo kan ho asam kakra afe sa $15,000 visa bond no eno so mo kan ho asam enna eniema na nka be free Ghana ha be ko America wo mo so mo de 15% tariff atotototo so no kuyadwuma ho niema no eno so mo kan ho asam enna African Growth and Opportunity Act agua ya no so mo che say yamutum edema Ghana for mfinsia be miensa ebeboa ye pa eno so mo kan ho asam na we mu nyina no mu wiye no eno wura akujeta black say makai eno mo say there na aka no say World Cup no Ghana for be kobi ya qualify eno so ye visa sam no mo ye ndey no say oh don't worry ablakwa ye was special ade bi a ye be ye e de ma Ghana for a wo be ko abehwe ayini bi wo America mamu chese Ghana for no matwa ho hia no mani ma ye sere onwonwonwonwe krofo no be me yakọ na chese omani ma ye sere no mu wiye no na ebeto dwa se emre bi atwamu se hwe ne bambo so a nka ye no mo bambo no ho ya akokwa kakra na so nyame adom mu asa mia biem na wode to dwa se nti ambassador no kra kan se mo be kai na nsemo ba bi ye de Ghana de hye bi efri ha wo mo ye US ade hye efri ha no ekoye eno so no mo nipa ba kono wo mo ka ho asem enna o man so afo akane no hwe yesika sam so kane oforata ene Sedina Tamaklo atienu ya wo so mo America mamu ya che wo mo no America say wo mo nya bibia ebe sei Ghana ya temua anamuntu be betu wo mo ho wo ma che wo mo no wo me kura wo mo kama na de also mo yam mo Ghana for so ebetima to aseni ne so wo ma to aso nti yeye nkomo a ene ekọ so a omu wie no wura okujeto ablakwa se wo matu anamo papa do mo dwedwire ho no e de ani je bebere Ghana okay eni ya to aso emfiri hwai abusa for yekumasi kopon mu a emiaye a obekọ na nkakane traffic lights eye adwuma no bia dodo no a ebi nya adwuma se ufiri tafo na oba na afa nhia so ebegura ma betresi kurofuru mu a ehode ye ni sei o be so kokọ a uhunu se gina wo ha bo se edum echese kono no cause so aha amunu green ma kono kurofuru de ne de ofiri nhia so ba eduma nti se unim kwa no so a se o ma edu achi bo aban pi masa so kokokokoko ansa no wako ena no dan chen so a udu ani akire poku transport junction ho so akura de ne ese ye kura anyene ofo kurom pasua so no ese ye kura anyene ena ufiri Anwunaga junction ekotek nso a ehon so bobo ehon so kwemo de ba ko bi asai nti adoba fo ndo bia di mirika 10% wotwamu na no yanko so pese wotwamu na ede nkwanhie ba kan bi ama driver for do no ade atudwa achim sempani fo wo mo na hwese be ya traffic light be ya no kumasi kopoi mu no wo ma dawroma wo mo ke wo ma da na wo mo nsore na ebreko no wo nya iwanim nyina na nkwanhie dodo a na bani nyina no anu betima brasie nya sa akura no a ya na ma traffic kura sa chedodo eba sa emwa yentie ahyenkafo yi bi ense omu de atudwa but insise community pa eneka community de ankeneke asembaba but see nkete eno so enye oso mbe so be na ifio ti eba mo sese mo aba na ye sese mo mo ampanifo no ti se mo aba yi yese mo betwa akokwa se enko ye adwuma na solution ba oda mo ase Poku transport. How would you don't get traffic like you say okay. Oh, I check 3 years apa. That's the same. 3 years weba. 3 years. This year we are 3 years. Now Especially Pagiani motors for. Oh, and cars and so for being if you ask a binya accident in my a beef film, driver and mate in a crowd. The hawa bapa. It's a motion or mumia. Na my ya tiano so ya hunto ye mu share wa hapa next time. Amanfo e kasawie ye no MC a ono ofuri krom honorable Anwar Sadat Ahmed no sumunya betre mampani beba be ye why na mampani me ye kura no a ye na ye wokumasi kopoi mu no ne o se keke ho bombi a yetimi ye bia no ye beye na rawsam a waka ne se wo se sa traffic lights no wo mo ye no wo mu dom sika ye
Actually, na betu ya mo. Wama be complaints wo mo ni kaprom de be yo. To send ya ban for my idea ene no yinti onabo Anwasadat Ahmed. Initially now public transport traffic light aye kwanko broni be kano kanka wa etiti nyina sa traffic light be bae metu ho na mo ene ban race for kasa me highways for kasa je du ama minister kwa be mo nso frɛ kwakra tina amuso ma pokio bibia a contractor na also prefinance take our prefinance na kono wa she man na di na but the contractors will niska and I know the contractor niska obi go buza na no kwane contractor was make us out of the say no kwane contractor aka say obi ko pe contract but say we enye bi na ese dem so yeah for you for this year yeah including in our budget say G2 na yeah ni K University for ekasa na omo yemi so mo sisi bi omo angasa mo di omo tie ni K University for yeah call latter part of last year Ofori Chrome MC Honorable Anwasadat Ahmed enya yete ni kan na kura adwom tu nye solar nwanwa kura ye betima ye ne solar ma ye awie bogu ne ye wono ha me interview nkrofobia omo dwo ya no ye ne solar awie bogu ya asem na bi omo ko ebie no ye fi wo mo ye solar omo na ye omo se bo mo ye meye da bia ya mo abedi mo da se na mo fieka ye mfa mo nya bi ninti ye mpene fo nya bi ni yo ntu aswe yesi kwanso de ne ye nhwe akobadie nso ashankafo omwo numre so ewo Amanse Central Mansimo asantemantemu ha en wo de atu dwasa wo makwan nye beya mpanifo nhwe na animanim ya wo nsiesie ekwan no emo wo na ashankafo no kora wo mo ne yansam chofo kasa ye no ememmen wo mo se wo ntumi ene wo mo yire no mo kora na nanu minim se wo mo sisi na ye wo mo yewu sese yewu wo mo se wo mo ware yegu kwan ni nti kwan na nye nti wo mo se mpanifo emehwe ena afeso wo mo se emma wo mo ntumi nya sika enko ene wo maba enti no ha adwene pa wo mo samom de tu dwa no yenkoti kwan ya blesso uto nja enche na wu empepo ne ade ye da se pa se wo boa yen na wasiesie kwan na men ya minsira wo pa onto nkwanam se nya ba no mo asa ban mo yen na nka ontim fa kotal ni bi emegusu ma yen na emputuro na dawafo no ne patience no ewura yi mo aye ble pa nti esra ban aba na boa ye kofu nya kobo isisi nyina ye ya wo so ya papa ibana joko ndimi meja ya ban be boa ye ndimi meja ende mo ka kire mama se mesre na o meso na se na kwa ro ye ma because so to wa ha ye ho kire pa ba mesre mo ayi ese de nyame atom eye na kakra bi amuso ne be boa no na ban so de be boa no so mfanye da me boa no se de be ye be wie peye o kala fo ne de so to e bre wo kwa we su pa ya fo an se obi yale ne de ne to kam se de ne ko ba boase a e kwa yen che be ne pa na frim amai ha fa village na mo ye bia na ka bi mo ye ya che ya ka no so bi ha village ne onimu a otuni mo to ko hwim o kana fo otuni ko hwim village ne na maka ba ka ba bi village ne de amai ya wi me so na mo ye ne nya fa yen sa moto fo no wu ana ewu ana obi so yale ne kwa buto no kuya too much do I be say be katan ko ana bia kata chimesa because buto no dead adima bia so ni ha adima ya na ye okara ne no na ye didi ndi esro kwan no me yo we eye ashenkafo a wo mo etu wo mo ashen e wo numre so Amanse Central Mansimo asantemantam ha na yesi engineer Benjamin Opon do na ta friend Benito wona afa to no ho so se ekwan no besiesie nipa ba kufu content cross no obeye eti ohia moa ya wono so yenkotie na asem jumadie we ni de ye start ye no mi ana me tu me ho si wo se me ye sa jumadie no sanye nipa wunya ska untimi emfa ncheche ma obia 1 city 2 city 3 city no enti o sa wo ya ade population be dey ebenya ho mfaso me hwepo mu ya nso so a na ekwan ya ye ekwan na asai pa na kai nkoma o se me ya ade bia obia benya so mfaso wa ha ne ka me a o se me ye sa adwumadie na nu o ya abane de yenim se obeboa ye won hye adwuma asenso ne ma ba kom yenu a ye hu yenim se aban no obeboa ye ba ye nso timanfo na ye obi no titiri o ma ni bia adwuma sua mo ne ekwan bi se no
se wo bia nso betimi agya ma ho no wa ya abo aban because aban ne dwumadie ne so pa ko o petimba anka se akuro wo minim ada timba emfa ha efiri abako ko gold ba me anka se American minim adokoro nti a ekwan da so da ho enso me hwe ma o engineer Benjamin opon wa ya de papa se wa botom sika o de ye kwan ko bia ye ni fie de bu kwan se ka kwan beda so eziamza for engineer Benjamin opon Benito eda ye kokoti edi ade ba kwa na me kan se me call Russia ho ma me do mo ye ne se e ya me mesi me fie na me no obohye a ye fi bobo no me fie ni wo fie ni me ya me gu cement na be dru sei na so agu a ma to aso na de to aso so na ndu mo se mantam nyina yagu ne kama mantam nyanya aba na eye individual house so na eye me ka say me ye DC a ka me introduce bi wo me constituency ka be fa ba bia ye hyiren adwene eno so ye kama so enye sikadie leadership uyem asante yes Ghana Post leadership ye be free on afi ehye bia ba ya ye friend Toyota Voxy na sa Toyota Voxy no mo hu pa na se krokro bi sa enam hwi they say unama ka be hu edefo se aba ho pa ye no a eno na ye friend Toyota Voxy na ye ka ho asem no na ya na no ha nan ka ye hwa ha ma me ni bia ho no esi ba bi eba no matu e de aba besi bonkum no se de ye Ghana ye de ne te no na National Road Safety Authority for the ababetu biase aka no o ma sha se eye nhwemu e de afa ka no ebi na da so no fe de efe pa de da so se efe pa wo mo ye nhwemu de afa ho nhwemu ne se wo ma hu se ka no long journey na ekọ no ano asa asem bo ho enna bronika bi se stability ni ye ka no ekọ no se de se nyima fom edenden fom ya se bia obukofo a enho no na emuni nto na wo communicate so ni muduro no obetimi agire fom se ya na wode akọ eno wo hu kakra wom ana se de amanfo si lodu niema wo ka we mu pa no ne toro kura bo se ya pegya de to no ne lodu agum ne de ahoma kyekere obi ka mo na wato ama wo na wo ye ne saa wo na akoto ya nka ba ye ne saa enti wo mo je se technical working group wo National Road Safety Authority mo no abusafo de wo hwe ne se omo ka cha yen passengers no ma ka cha droba for no so se yen hwe ye pa wo sa ka we ho na se de amanfo de tubika hwim no ehuma ye ehu papa na titru pa de omo de omani ku ho no eye de eba ya na ye hwa ha ma me na ye chenyi sia no firi ho e de akoba bi no se wo yusu private a hu ni asem na yusu commercial de a ye de amanfo de kokentampo ni ekra hwi no asem no eboboba yes enhwe ni ye ba ka na efe dwane so hwe o mo chese nkanye for long journey ya say the city end asa accident enya ba no anose me ka na akra kentampo esirem nyina mo ha sa de ko kwa no wa okay ani abusua yem free way ni etuhwa ni emesenko amanse na nyame anu die pechi number 1 and number 2 nyina ho ne wo ade so de abetu yu achim se nkwan no ampanifo ye wo manwie no mfuturo ku wo mo na nanu adai ekua bi wo mo friend amanse onuado fan club o ma difinhia enum na wonum hia ya wonum dwendwene wo mo ho no mdu mfinhia enum yi ena pani oda wo ma no owura ya jamfi no se nyame anim nie ye ka asem edika me an meka wo mo ka kire mpanifo titru MCO MP ene mpanifo nyina se wo maboa wo mo ne kwan no wo mo mawie ma wo mo fi se wo ma wo ho no mfutue wo ba hu me sa wo yanya akoma ya de se kata ni cold ne ade de ne kra de ene gweta ne ba kete wo mo se mpanifo se wo mo nya bibi mfa kwan no mfa ma wo mo yenti owura ya jamfi de haye ba ni se ko yi unu se ko tali ye ni bi mfuturo na eku ye enti se ababuno wa ha yesi ye kan ye ho abom na ye nsuso yesu ogu aban no so se omra mebo waye se be ye mfuturo na ya eku ye hwenu bibiriba ma ye yale no etu obetwa se no mfuturo ni nti no omo to ne ma okwan ho kora no obetwa ogu ho no ma mfuturo ndi no to no storm because ade no okofa ba na ye kama wo ne mfuturo asa ade
enti esra ban ne se wo mra meboa ye na ye huna mane e kuru mama ye duane nyina ama ye yale ye duane nyina je se duane kura ti ko ma wo be ko to a wanye bibi albo je futuro kakara ma ye yale kuru mu enti esra ban ne se wo mra meboa ye baban ne kan ye aban ne kan ye wo ye kwan dia on kan ye sabe ya ebe boa ye ne ya yenzo so pachi e de be fe ntoma pa ifra and e kan se the krum ha o hini ni ya yenzo so kename ya dum nan ke edu nya wo hina anka ebe boa kuru no because marante ne mabawa ura ya jamfina matene nka no na ni abere se krodom na nu achi na DC ono wo Amansia South ura Prince Menu Morris wose omunya abotre aban beba be ya mo wo saa kwan da aban akoma so pa se kwan bia so mbeye na nya kwan nko a enema bia won patamo bia so aban ye bia no aban beye eno so yentie no the bontifo ehaw na ye haw kese pa no eye yapa papa awi se gumaso mu se enchepi ye be hu kota ewo pochi enene pate na minia anochi begina haya ene ono atu na numutuo ebo NDC abasu na ne na mafa akonya we so aka se ampa aban papa ye den abba emre bi atwam no na petrol bo wontimi nto dollar ye ba no na da 19 cities no mo busa se na mo kra no amemu e de ma mo nya na mo bitinya ye and so his Amansia South DC Honorable Prince Menu Morris ena yetini nkan enya na yankonsam foforo mu wen apotwea beda manfo a wonmo ewa ajamesu ene Prophet Francis Kwatin ya wono ena asafo ede House of Power Ministry International odano no etu enya ntwayo da bia foforo esamba na sese no de ajamesufo kan se wo mu hia chawpe mu odin efri sofo yi ho wanfa chawpa na amade ene wo mu ne no ensena jamesu kurom honom ne dwumadi a wodie na sori a woye nyina wo mbesia no na asem yi na na kwadwabu wono na ajamesu adua na de hibusua no wodan wene wa friends am trofo nhyiamu en wode ato dwa sensam a sofo no aka ese ajamesu kuro no jamanu me bi daso no wose wonfa chawpa emre ni mu animu ya na asem wesamba kaya enche ye kasa fidie so ye kasa ebomu ye bo amane se afimpinu ne aduonu enum no ekakwa na wie ye no asafo no House of Power Ministry International ne ye wo mo ye somo kese na members no so wo mo do so pa sa asum ni mu no members a wo mo ebro besa hasa ene wo mo ekoye ene binum pie fra sore wo kokoto aduane wo kurom ho na yese wo mo to aduane ne wie ya wo mo ba ye pamo over 300 church members no ye pamo wo mo nyina adan wo makoto aduane adi e wo kurom ho nom ne no ena ama kuruma no wo mo bu afu mu mpanifo nyina wo mo ka ho bi nti na samtrofo hia mu ne de na na kwadwa bu wone kese ne wode abase se chopa na mani mu animu ya de a ekire nsunsanso enam kwa so a eba yenti ebe na atwemienu na atwemiensani osofo bi ene wo kurom ha wada ne ma bi adi akire o men wabra kuri ene yadwene enko na nananom mpanimfo e wo kurom ha so yeto nsa frɛ asɔre ba panim a wo papa na sɔre mu a frɛ na kosibe kwen sɛ onka nkyerɛ papa no sɛ ehia wone na sɔfo sɛ ye ne wo mudi nkuta ho kakra sɛ de ekoye no na yenti ase ko na otwemienu ne yenti hwe nti ne ye kama oman santeman ani wiase nyina te sɛ papa na sema waka kyerɛ nse waka fa agimesu nse agimesu ye no mikro anipa e ba na sɔre wo bi meto ade wo kuro mu na abeto ade wo kuro mu na wo sɛbe wo be ni mission ho a wo di fia ka no asam no esi ye kura wo kan no be mfie be du mienu ne oba ha no ɛna wo kan asam no na yenim sɛ wa ya fa ne tra asam no ya asam keto bi afi na awtwemienu na awtwemiensan ne nhyiamu a woyɛ no ofre nipa na omo aba nhyiamu sɛ hwan na akokuro mu na sɛ wabakuro abeto aduane di a ɛho nhia sɛ wabakuro mu abeto aduane nti wo mo nkɔ ebre ba yenim sɛ osofo wabakuro mu no ane krompanimfo kora aka bibi abepem saabre yente hwe mia busua pani mesoma nipa sɛ onko kanche osofo sɛ mihia no one ne na sofo omommra ne nyinaa yemfa yie nto yie abepem saabre yente hwe papa no ne woyɛ no wogu ye kuro yanimu ase sɛ osofo kwaten kwan a ofa so a wone yete ha no enye kwampa baabi a na kuro no gira yesie ɛhɔ ne wabɛtena a yenim sɛ kuro no gira ɛhɔ ne sie ɔbaa ne hɔ ne wabɛgye
ɛna wɔde yɛ n'adwuma afei kuro no nso a wɔde nome sɛ kuro no yɛ nome kuro adeɛ a ɔsɔfo no yɛ no ɛtia kuro no nti wɔn mɛpɛ biribi nka nkyerɛ kuro man no ɛsom yɛ ahene ɛna ne kuro nie wɔn firi hɔ no wɔn mmra wofa dwanatoɔ mfiri hɔ mmra na bi mɛka yɛn na yɛn nyinaa yɛhu sɛ aso ɔkan no watwe asan so wɔntwe asan deɛ a ɛfiri nnɛ ɛkɔ no wɔntumi nyɛ ne nhyiamu no bio so wɔyɛ nhyiamu a adwumasuman yɛbɛkɔ akɔbɔ dɔmpem wɔ ɛkwan na no asase no yɛ dea yɛbɛsi kwan no yɛma kwan no ɛkwan no ɛda hɔ no a nipa fa so kɔ no hɔ no ɛda ɔbɛ nhyiamu yɛma nhyiamu no ma so Abusua Nana Kwadwo Abu wono ena eya busua panyin ma jamasu adua na de hyebusua no wono na mote se wode nsam to dwa enensam chofo nhyiamu a wono mo efra ye no videos no ya na etwa guo no se wuhunu se na wo mo etwa dwan bi wo hono mo a na ya wukudai enti no ehwo amamere ena na wono mo eye eno no ene story ya ye no eni twaka bia na ya to aso no empani bi no ma wo mo kurom ho wɔn so ne abusua panyini ayɛ adwene ɛfa ɛkyɛwpa wɔn mu hia ne ho yɛntie nsuo no yɛ adwumasu yɛ nananom nsuhene nsuhema ɛne sɛsi ɛso no sɛsi yɛ nsuo no ada ateafi yɛn sɛ nom yɛn fa nkɔ baabi a enti no sɔfo kwa aten deɛ wɔyɛ no yɛka sɛ ɛyɛ adwumasuman ɛyɛ da yɛ boa wɔn mu ayɛ na kɔ sɔfo kwa aten sɛnea wɔba bɛyi na no atwɛ na nti ase ayɛ adwuma no yɛ nyinaa yɛatene kurom sɛ nyɛ saa ade a amiabre wo kura da obaye nhyiamu no me mekɔ hɔ kyime de bobom tiri abom ko am de akɔtena kɔ ne so sam na so stum hwe a obehu ne de besie wamra wonyi bɔfo bia so wamra no anka se wamra wo baba gya asase no amfa nkosi obia so enti bi asia nyase asɔre ni ene wo baba ka bibi de atwere no yensu aye nom aye nananom akyekyira ba kwai 14 befsa na nado na de bɛkye no nensu na ye ma ye ni kruma fo yensu akosa papa e ko toilet gum yensu wa de wase ni nyina yensu nom ye wo fa no pasem na sese de wa me apasem enti se wanyai sa ne ma na ye de ye beti so atua ye sre se otufo omo aye sansem we nyina de oye no emoye sofu kwate wa haya ya che sofu kwate mba kurim roma fo agye ne feso ane natena nanso papa ne ye bia wo da na di no sabe enya de a fata kuri uye nyame nipa de ka wo ba no bebusa ma yakoma ka akuro na akoso de bia no mikuro ama wasan ajamasu krodua nim ena motesa wono mo ekasa no na panyini ya woda emabunu no ano na nabonsu ya kire na youth no omo ye na nsentem wono wona na da wono mo ano wono so akasa ada empanimfu ase ne nananom nyina wobi wono mo a kurobi wo ho a enka mabunu no womo ye ya kire ne ade enka panyini bia meta wo mo achi mo hu se wo mu ayedu na wedi wo se ya kire na chi no empanimfu ada na di se wo mo ta wo mo achi eti wo mo ani so yenti yebede nananom nyina mwase se sebi nyankopon amom nim de kese na sebi ne na awtwemienu ade a ye de ti a sofo kwa aten no mo so atena se na omaye mpense mu kakra ne de kan nyina se ba bia yegina na yegina o se nananom mo tuefu bebrebe ne de ka chanse so mara ye nananom akasa se ye nananom to nza fe ne so wa amade a youth no ye be sore den yempese yedini be ko ba bia but nema o ye no se ya nsole a emoaye nti ye de nananom ase ti youth no de ye se ba bia yegina na yegina sofo no omra no ne ye nananom sabi Nana bonsu ena ye kokohwe ni sesie no mabunu a won mo wo ajamasu wono ene da wo mo ano abusia ye befro na fe yakọ kaswa wala ntu na yewei na hofo buafu ewo awutu senya is municipal ewo mfimfim mantem wo mo se kaswa polyclinic ne ewo ho no wo mo sewage ni ye efia ewo baabia ye nam nsuo mu se bia gyanan no ebia nsuo ahodo ye dware no baabia koguo no wo mo de na ye mabro so ene tretrefa krom ho no tretrefa amanfo fie saa na de na ha adwene pa ne sen sa siweji no ayama ma woni ma egumu se obi kowo na ye wohura akwada no ho a moja ni nyina ekọ siweji no mu obi ye kese efia
edi nsuo nam bia ewo sede mo amatimi adwene bia kɔ saa siwage ne mo ɛna ayɛ ma ɛna ne na mamanfo fie ɛna na mantem brono so hey yesi bi okra unse akwada bi wonma o ma ya yi ho na akwada na okra bi wa bitimi nipa mɔwere ne nsa na ne nan nsuo no mo ho saa ɛna o mo ka se wedi yare na ebre yen ɛdi asɛm na mo ne edi okuruma saa no yentie kasoafo no kakra wa ha ni say gota na ɛda ha enye gota hospital nsuo ne nyinaa ɛna nsuo ne fa ha obi yare a ye dware ne nyinaa sewage kyesa bibia ɛna ye wa ha no mbɛyɛ saa 6 inches pipe yi ye nyinaa ye adwumayɛfo ye tire spares mon ɛna me bi sɛ ɔmo sɛ adenti na ɔmo nyɛ gota ɛha no ɛda hɔ sɛ gota adenti na ɔmo nyɛ because sika ɔmo di kɔtɔ 6 inches so ɔbɔ mo de no de ye ye no ɔmo nkasa ye ɔmo ano mo bɛyɛ saa pipe no ba saa pipe no ɔmo bɛyɛ ye fa so ebi amba pipe no so anya de amma ye ɛwɔ so ɔmo ntu amana na mo tumi fa pipe no hyɛ hɔ na mo fa anwea engu pipe no so da ɔmo tu pipe ɔmo di pipe no bɛto 3 days pa na pipe no ɛpae nti amboa ye nti adwuma no ɔmo bɛyɛ wɔ ha sɛ na amboa ye ahabɔ pa samata wo didi kra mpo na wintimi sa wa fa nhyɛ inside da wintimi didi about almost 5 years and say omo host bebre nti so usi de bana no kwan economy say be host foforo toilet apemfo ho omo to te ha na mo je tene wa ha pla aha nso school fo na mo ha de bia omo tietiem na omo ade etom na omo fa hye omo num ya kɔ ho several times so ko omo mfiu we na edem no omo na omo de betum ya so omo nso to kakra bia na omo agya ball na free corner no mo na omo agya na begu ase nti me so me promise sa hye botoma eda omo fa na omo befa na san tete egua na ya da bia ya so le ya pra ya ayi pipe ya okay hospital no nsuo ha nenam eti wo mo an ehunu se mai bia ba se hospital no afọ no se only pipe wi na nsuo ne mfa mu nkọ se de be ya en haye afi de ka also two form no de ade ne hye form no wan two amfa hye no de atoto ho sa amfa so bia ma so na abusafo enu achi ɛna amanfo ya otempata mo bisa sɛ enti environmental health officers e wokro no mu Ghana ya mobo mo na muntie residents no bio okoka no we do atam yedua no musenyafo ene yinyanya nofo ene ye ho no efimu fia nkasa na egu kaso enti kaso ade aha no mu program no enye ade e be resolve MCE titiriu Oban Council na wo ho no tankers force as ya from say environmental for ne de mesre sesa ban ni to environmental for ka de ayesro mo onyi omu nyire edi na environmental gu kaso ado mo nya adwuma bia ni ho environmental officers gu kaso o mo ye environmental officer twam no obi junso ba bia nse so junso kra on kasa no watwam because enye ne fa ne ho at the end of the month ye betu ya nika na meme so no no obi junso no obi ye figu wo na wo ba betu se meme baby amete amapra na se wo betu se meshi wura na be ka chem se ma meshi wura na me de achew na kan wura no one father's day sisi me fa wura no kwai kaswa walantum enonom na ye ka se bi se ya na etia na ye wura ho ase you see health ya mo health for no mo na mo hwe ya pomden ya BBC ekura ekoso mantama mo na ma educate yen barada mo na mama mo da mo fati ayi into TV no so na mo hwe ade enye wo be hunu se hwe tese kro ni matena fa babia o pipe mo antua no da ho sai I was environmental health officers ne apanifo ho nyina ye yi mo nyina di pa mo nyina na ha no enko look at this atai wo na pa ntonto e wo krom yare na hospital ho ne ma na aba ba yesei enye fe e wura bi yankopon ni yawo esamansama mfo wo ho ye wo na mo to na mo hwe yo Canada president ko be yi mo nyina modi lawyer na no achi no BKB okay BKB se ba sa no na efa kaso polyclinic ho ana BKB se unum BKB so se do ye na dwuma wo se me ko na ne administrator akodi nkomo wo ko ya obi ase won kasa
and we are saying environmental health officers be kasa so obi aso on kasa na no ani da ho anansa sa ade no mo ani tua mo amonye ye bebusa mo asam so a eno so so asam abama no ka enka mamento aso enka se ye o mate anye wade na anye o ye ntimi kura ahwe ade asem ni no mo fi mo fa nche wa phone ye matantan sei ene nam krom we na ye help apomdi fo na dia clinic for mo school o ma duane kura to for mo betima fa di anade o man na ye kire ne sa no and nobody cares perifo ho no mo sempa no I was a health minister wura akando what you want among when manu ya I was what what you want among manu ye hwe mantem wo hwe I was health officers and authorities no health must roll no kwase me no ya adwo na sama for no dey yo and ye wuntimi nya kai sa tobo lati we di omo de yaka bi ache wo mbe ye ho adwuma ye ko awufiri senya east na e wode ekwaduru ye no NDC chairman na wo ho Ora Steven ofosu ajare wose NDC mpanimfo ni nyina wodo mu nyina konkran ha court kire se wo maguru hu fin wose se wo mokato no so no ebia ru ewo mu enti wo cho mu damage 500,000 na tetede no 5 billion no de akoto court anim se monye mame wo mu a wo de kwa adua tintim wo mu constituency youth organizer eka ho bi ne deputy wo mu doso pa na kwa adua de abo wo mu se sankrofo eka kire amanfo mpato se hwe chairman we paboni ni che obi chairman wonu ankasa kura no ahyeda mankrofo bi sika se MP mun se no mun kansa moni ngunu so na ensem bebrebe wose wo mu kura sa aka kura se sabusumi bi aso kura no party penfo bro mu 20 times mun chama party penfo no se sika nyoma fa mayai eba no no kwa watena so wafa enti obi sia chama na sika ba na onko anu de se me sika ba na ba am se ompanimfo a onu omo eya adwuma sika ba wadi wasimi ni mo hwe afa kura de bi kura se wono kura no wakotwa turo bi kura to MP so se watoka kura ma MP otu toka ma MP enti ensam a Ora Steven owusu ajare kan nyina ne se enkrofo ya gunu fin enti otwa mu damage na wom se sa asem nya no efia mpimienu ane adu ne hyase party panfo no bebrebe kura wom wo soro kura na chema wo soro no wom nyina nimo abba mu kura ma bia besiesie woni MP ne ntem echese emfa echese akwase woni MP ne ntem ngo enti wom MP no fa no ka bi edigu chairman no so enwom so wo chairman afa ka bi edigu MP no so na se ukọ hode a NDC emunyo na mom Ora Steven ofosu ajare so de na se metete ase kwakuo kon wonde e court mfrɛ wo mo na nim guase o maguru no sika wo twade ato ho no court enyema no ene na ensamchofo hia mu bi so akoso ewo Sabo Babato empeswa no so na ye MPP Amayoko no first and second vice chairman wo mo na first ensamchofo hia mu no wo masem no yetiawa wo mo say wo mo fa wo machitai enkoma Dr. Brian Champon Dr. Baumiano Mutanechi yintie wo mo. Your Excellency, this letter was signed by me. We, the first and second vice chairman, leadership and members, hereby disassociate ourselves from the declaration made in support of Brian Champon by our colleagues a few days ago. The statement did not represent our collective position. We affirm our commitment to you, Dr. Mahmoud Bawumia, in which some of us are even your coordinators in our various constituencies. The leadership and majority of our members was not aware of any declaration to Dr. Brian Achampon. For further clarity, I have put in my contact number there. Anybody who wants a clarity, they can contact me. Signed by Mohammed Ibrahim Abukari. Your Excellency, this is a letter. Yo, Sabo Babato empeswa so ensamchofo hia mu a ekoso do eno ene ekohwe yi yebeko amahodo so ense Uganda man to abechina na oyi mampani foforo na omampani ote ade so Yoweri Museveni wako sa emprenson 7 term ena opeso okoyi ena wodi ade ne san finsi aduana 40 years wonya finsi aduo two ba ko still woda so wo pe wo gede
na no na wo mo ane na prenia no wo fa means bia so asa age ade no nti ya ka hu news aba na wo twini ya pokunya wo kra de wo mo ne edi nkomo direct every Uganda memo e ma na fela bia nti o mo ka kire se akono ba ka kire Ghana fo ye president de sen aba o ye betui internet bia nya adwuma o twa internet bia mu na wonya ho akotena Facebook ne TikTok akokasa kasa na aba ye twe na police station we na ankoye wo ba gira he fa no akasa me ahwe ye twam this ya to aba na wie ne nansa kra ne be so ebio wo se eba sanama for say international organizations mumra media mumra NGOs mumra na mo hwe abato no so say ho amo na eba ye mpe ho media tra oba bi ensi ha ayi mo be monitor ne ma election monitoring organizations obi am monitor ya beto monitor ya de I don't know go for Africa la ya asamno enti wo so mo bi ensi ho wo mo etu o maba eno ano no tiawa pesa aba no wie no obi no kosi agai opposition no pen ntina e chiro no aba bobo no internet is ya kwatra TikTok ho ka se akoso live yo bobo na ye adwuma yo bobo na ye adwuma ewi awafa dio eti wan years patra na wojie abusafo ene yenko Gaza mpapre so abamu abi a wadi mfie dumiensa Omar Halawa na akwadai ahmetesem otehwi mu samu amahu ne na no bonkum no ho ni fa no eni ho eno odi atudwa se ha no papa na Israel fo wo motopa ye ne ade wo moto no bi na se ko wuo kura ena ne na no mum na ate no ogidie se ne na no edi kan heaven eti kwa bia so daache woto ana no wonse do a saa ne nan no a edi kan heaven no wokofa edi atoa we no so ama na pepepe kama edi ama no na ne maame na ni papa na bisuafo ne nuanom na gira mo so mo wura ho pa se de na wositi a ayese ne mo awra chichira sema waka ama mo ani age ne se ne nan na pie heaven na ze kwa bia obeso obekọ heaven no eni awra chichira sema a wo mo de pa Yakwa Thailand arawo samama ni bobi efri one more eba yese a construction crane machines akesie ya ye omo ye construction bu a ten na bi na wiem na bi ate abebo keteke bi eso na tebebo so saa no enipa be se wo ha ene aduokunu enum enana atimuo emu be se aduonu mienu de wo mato anananom wonse do ama foforo pi wo msoso eprepra de emu odin pa asemu yakwa ya rewo samo mo se keteke akwan akwanhia de bisi sei kura de wo mo nkai achepa eti swafo ya wo hwe keteke akwan dwumadie so sei asemu yi wo mnyemu hwehwemu kase abono ye de asi yamfa sedama nwuma yen soforo akoye ba center se yare no bra nchen kuma se braman global ICM se bre na wo msoso benya admission ani Diamond Scientific sunio wana di donek abba ye di bronya ye besa de di Easter bisuafo ba bi eto no bi anya na from 0246 727677 Lawson Herbal Center enupa no Lawson Herbal Mixture Delayman capsules no ene loke no enye na baby atunto nro bia kopebito ni duduo mu 0248619999 yeah the store ma han e wo kumase mrom keo Methodist asoda na nche pe bibia won bi onya hwe won ene ya oji ya betima tramu ne ya woni je ho afre 0243 14 6912 0243 14 6912 apawahi ene semu ema yen mensa abrampa sister session kakraba so na ba ne bretu ba bebo ye chidom Anthony Misa keke se woman Linda na na ma omunyina bebo yen medin de oduafo nana sabre pinaman nana penkrahene chiame miniminu aba nana ya yeboa ena mosomfo akonoba opokunya akura Reverend Father Kwadwo Piesie America mamu o tie ye ti Reverend Father Kwadwo Piesie America ne watch bi bre me dia da so ho me so me dia da so ho e kina mebo ya bo so me so me no para e mo afisi